iTiS World of Worship Fellowship. It's Thursday, the 9th of May. It's about 18 minutes past 6 o'clock. Being a Thursday, we do our catch-up, what we call the weekly catch-up, meaning the top stories of the week. Stories making headlines around Uganda, East Africa, and the world at large. It's been quite a quiet week, if you ask me, apart from EFRIS, which some people call syphilis. It has continued to make news. The president met the traders, I think 2 days ago, and they walked out on him. Apparently, they are not happy with what he was telling them. Yeah, so that keeps on making news. In other news, I think news coming out this week, Anita Among, the speaker, was also sanctioned by UAE or Dubai, that country. Meaning she also can't travel to Dubai, she can't do business with Dubai. Dubai, of course, is not the country. I'm just saying, because that's what we all know. Yeah, so basically, to what end? Why are they this serious on Among? What is the news behind the news, okay? Yeah, that has continued to make headlines. The other one, of course, is EFRIS, like I said, or taxation in general. Of course, Parliament this week passed the VAT amendment bill, which introduces taxes on donations. So those are gifts. When you receive a gift, you're meant to pay VAT on it. I think that one was passed by Parliament. So employers who give employees benefits, maybe bonuses and things like that, they're supposed to pay VAT. Benson will break it down for us as the economist. Yeah, so that has made news. Flooding continues in different parts of the world. Today I've seen Brazil, there's a city whose name I didn't get quite well, but flooding continues. Over 1 million people displaced. That is crazy. So basically, climate change is here. We can't keep denying it. Kenya, of course, has also struggled lately. Uganda has been spared, if I may use the word. Many places are flooded, of course, but not to the extent of Kenya and Brazil and all these other places. Yeah, for us, it's the usual places. People who built in swamps, those ones are always flooded. It doesn't even make news. Yeah, and of course, Bududa, our hotspot. Yeah, the other thing making headlines is, of course, tomorrow is the holiday in Uganda. It's Census Day, counting of people. What does that mean? I think we've discussed this before as a good thing. But among the interesting, if you look at that questionnaire, 29 pages, I don't know that the enumerators are going to ask all that for all that information, or they'll just ask for the basic and then fill in all the rest. So 29 pages to be filled in by every household. I don't know how much time. Maybe that's why they need 10 days to finish. Yeah, so we'll talk about census as well as what? As well as the Directorate of Citizenship and Immigration Control gave some new guidelines for Ugandans in the diaspora. If you lose your passport, you must come back here. Okay, for whatever reason, you must come back here and explain why you need a new passport before you're given a new one. Of course, currently, if the country you're in has an embassy, you can apply for one through that embassy, and then it will be delivered. But they claim that Ugandans have started selling off their passports. Okay, so people sell their passports and then come and ask for new ones. I don't know how big a problem that was for it to require such a directive. But well, this is Uganda. And then in our social topic, we'll talk about the high school prom, what some of us used to call social. Biseera byaffe twaziyitanga social. Ennaku zino abaana ekintu bakitadde ku level endala, if I may use that kind of language. Ekintu kiri ku level endala. We've seen choppers, we've seen four-wheel drives and other types of luxurious cars at high school proms. Of course, elite secondary school made news over the weekend. Some people saying this is wastage, this is, this is stupid. And other people, on the other hand, saying, no, let people eat their money. You can't dictate how people eat their money.
They're the ones who make their money and so on and so forth. Anyway, that will make our social topic. But first, let's go to Kololo, where Museveni met with the traders. He first listened to them for a while. I think they told him their grievances. And then when he decided to speak, they walked out on him. And of course, clips have been going around, some of the highlights from that place. Anyway, bottom line, he told them, he gave them a historical lecture, as you might expect. And then he gave them a lesson on economics and how money moves, how countries develop. And of course, they're not happy to hear that. He told them companies like Samsung initially were in importation of all sorts of things, but now they're in manufacturing and they are prospering. So he told these traders, the money we get from coffee, we get around $900 million from coffee. And then we import goods of, I think, around the same amount, or at least $800 million worth of hair, jeans, and things like that. So he said the gains we get from exporting our coffee we lose by importing all these things. So focus on manufacturing. I've always told you traders, focus on manufacturing. We shall support you. Stop this importation business and so on. Anyway, bottom line, he just told you are right to be kind on the penalties, but EFRIS is not going anywhere, which I think Benson said earlier, the last time I was here. Benson, can you talk now? I want to start with you. What were you expecting from Museveni really? You see, what's disturbing the traders is ignorance, and me, I think this is the third time we're discussing. Okay, I've missed around maybe 1 or 2 weeks, so I don't know if it has been coming in, but me, from the time when we started discussing this, is that the traders' problem is that they're ignorant about what they're fighting against. EFRIS is just a system which is recording your sales and your purchases. So basically, that is the simple thing. Maybe the time when OPIO raised an issue of the cost of administration, the buying of the gadgets, the internet, and probably the what? How do they call this? The person to use the gadget. So those should be the concerns. If for example, you find that someone is like 60, but you expect him to use a computer to input the things, those should be the complaints around there. But because these guys don't want to pay taxes, so they want to show how this system is bad, how it cannot work, and the system is really not bad. So me, I expected the president not to reverse or change anything because the country needs the money. These traders have been paying little money compared to what they expected or what they're supposed to pay. So most of them have been defaulting or they've been cheating the taxes. So this is a system that is supposed to catch them, but the way they're fighting it is like that thing of telling you, I need to do my things. You don't need to look into what I'm doing because after all, I'm cheating. So the dust is going to settle down, and with time they will get used and they will start using the system. They will start employing people who can use the system for them, and then they will understand that actually it's even very good to have a track record of your business transactions. So maybe that's what I can say about the system. Yeah, in terms of the system or the equipment required, the president told them not to be forced to buy it. They can use the app. And then the app, they said you require a smartphone and internet. Did you see that clip where Mzee was asking, hey, you need internet to use EFRIS? Hey, so where do they sell that thing? Who sells it? How much? Did you see that clip? I didn't. But you see, Jet, I want us to be realistic. The people who are expected to be on EFRIS
are VAT registered taxpayers. Now, for you to be a VAT registered taxpayer, you need to be making an annual turnover of 150 million. Now, if we want to move from a peasant economy to a middle income economy, these are the things that we need to embrace. We need to embrace technology. Right now, the world is moving at a very fast rate. So if you're doing business, you've been keeping your money in your stockings. Right now, everyone is using RTGS, is using EFTs, is using the bank. So really, if someone is arguing against EFRIS, then you don't understand. Maybe these guys are arguing against something they don't understand. Maybe that's why you see us thinking maybe it's just ignorance that is disturbing them. Because time is going to come when you find that we are even a cashless economy. So are they going to start saying, no, there's no way we can transact in bank. We want to continue using cash. So really, as the me and by the other thing I need is the things, the guys who are opposing such things, probably one by one, they will keep getting out, and then the ones who can comply will come in and do the business. They have vowed to close their shops for 2 months. Is that possible? They're just joking. It's not possible. It's not possible. By the way, meanwhile, as they're crying that that these things, because one thing that you maybe one thing that we need to know and discuss here is that apparently there's a way somehow business is moving to the outskirts. You find that there's a supermarket where you're going, so you can somehow get the essential needs through that person who is going to be compliant. I don't see that there can be a total shutdown, that Chikubo shuts down, even the supermarket near your home shuts down, even Mukwano shuts down. That can be something that will scare the president. But as Chikubo is shutting down, Mbara people are working, Mbare are working, Masaka are working. So they are the ones who are going to be losing, because as they shut down, Drake and his friend Younger, for them their rent is counting. So how are they going to survive? Because after those 2 months, Drake is going to say, you pay my money because you've been occupying my what? My space. So really, I don't think it's practical. And remember, by the way, they will ask the president to come in. Now you hear the mix. And by the way, I don't know even, but the president is a politician. I don't know why I even had to give them audience. First of all, they even don't vote for him. He's a politician. Okay, now of course he was playing politics, but the business people that I know, they cannot shut down for that time. Whatever name COVID, they would lock them for 14 days, but they would be crying. So it's not practical. But then finally, before I let you go, Benson, one of the other accusations against EFRIS, they said EFRIS gives people a chance to look into their businesses and therefore go and compete. Since they have real-time visibility into business, these opportunists, either in URA or their friends, will say, in a business, and then they'll enter that business. Is that a valid point? Now you see, those are the things that this guy what are saying about ignorance. Now, in this economy, the entry point of goods on the market are two. We have importation, and we have manufacturing. Now, for importation, whatever enters the market, URA knows all these goods that enter the market. For example, when you check even the reports of URA, we are importing things of $7.2 billion, and we're exporting things of about $2 billion.
So we have a trade deficit of about $5 billion. And all these are itemized. If you go to the URL report, you can confirm that we have imported so many cartons of wine, we have imported so many cartons of second-hand clothes. So all these things are there. And they've been accessing this information from time memorial because customs has been there. Then number two, when it comes to the other entry point, which is manufacturing, all these manufacturing companies are tax compliant. So at the end of the day, URA will be able to know that Mukwana has produced 10 boxes of soap, Mukwana has produced, Coca-Cola has produced how many cartons of soda. So if they wanted to know which goods are fast moving, they don't have to get it from EFRIS. This data is even there on the website. If you go to the website, you can see how many tons of rice, how many tons of whatever we are importing as a country. So that's why I'm saying it's just really ignorance of these guys. You don't have to have EFRIS to know which is the fast moving consumer good in this country. Okay, thanks, Ped. Idris, can you talk? You kept interrupting, Ped. Can you talk? Yes, nsobola okwogera naye ndoza muyinza okubeera mu noise. Yogera Anyway, kakati nga bwe twayogerako ndowooza twakyogerako ekya EFRIS nga abantu bakatandika ne tulowooza era I haven't changed my mind and opinion about the same. Ekisooka we agreed nti it is a nice system that we need as a country. I mean, we need to pay taxes and clearly, do that. But the two challenges that I talked about were we talked about accountability, nadala from the leaders. Nti ono batugamba agula ekiteeteeyi kya pound 224. So as a taxpayer, I'm asking myself, why should I pay all this? Nga oli atambula n'emmotoka. Noza kati speaker atambula n'emmotoka nga 4-5. Ina A1, A2 n'endala. Then tulina deputy speaker, ba commissioner, everybody. Ndoli nalaba emmotoka z'ono omusajja wa information. Bamwitani bali omunsi. Bali omunsi. Naye saawa zino ayina. Ayina emmotoka ey'omumaaso n'ey'emabega. As in, we don't deserve that as taxpayers. We don't want to listen to that. I would be happy okusasula omusolo nengenda mu ddwaliro nga waliyo amadagala amalungi. Nga like ne banfaako buli omu n'anfaako. Then ekyokubiri nayogera ku busiru bwabo abakola application ya EFRIS. Nti basiru to the extent nti bakaka nze munnakyalo bankaka EFRIS nengamba I've gone there twice. I did not pick anything. Kubanga olaba abisomesa naye amala gasomesa tabigira agamba nkugambye biki So this system needs time. People have to be sensitized. People have to be taught, put out the advantages and disadvantages, not forcing people, just stopping them on the road. Oli atambula twagala receipt n'omuwali sinaga twagala EFRIS kati mbiguzeewa ffe tuli bayiribi nkiyiriba ewa gundi ewa jeti nenkitwala ewoono munne waani wakakande nentunda nenfuna commission nemuddiza. So I think twetaaga okusomesebwa kwekyo, and the president ye yaplayinze bulungi politics we as always kuba he is always ahead. Tugamba yamalawo akeediimo ejjo baatambudde ku makya baakedde kugulawo waliwo edduuka eriggala kati twagenze na mu public holiday. So the guy is so smart. We just need to think ate
He's that guy that you give your reasons n'akuwuliriza bwe mubeeramu amagezi oba nga mulimu eggumba he will act naye kati yalabye nga temuli ggumba ne bamutiisatiisa ne bafuluma nga ye abawuliriza for 2 hours ng'asirise yadde bibagedde byalimu amagezi n'obutabeeramu magezi oba munfuna I submit. Ekirala pozi kyenategedde olwaleero penalties bw'osanga nga Peterson yagambye turnover ye erina kuba 150 million and above, it is a must okukozesa EFRIS. Turnover ye bwe batewera, of course osobola okukozesa EFRIS voluntarily, naye it's not a must. Naye nga penalty y'obutakozesa EFRIS is 6 million. Naye kati etteeka teri specifying nga 6 million per transaction, per month, per year, per what. Kakati nga URA ekyekola bwe bakwata nga tokozesa EFRIS nga bakuba 6 million gundi per transaction, imagine oba watunda saati ya mitwalo 10 nga bagikuba fine ya million 6 oba watunda so ne penalties zayo nazo zibadde za kisiru nnyo in that way. Era kirungi president yagambe ziveewo at least basasule gundi eri endala. Kanate ekirala ekirifaane nga bwe ngambye etteeka libadde ambiguous ku fine eyo kati URA ng'erikozesaayo nga bwe yagala. But ate bwe bakuba fine you have 45 days to respond to URA. Bwe ziyitawo 45 days nga torespondinze awo fine eba apply nga kitegeezo gikkiriza. Then URA nayo ine ennaku 9 okuddamu ate ng'orespondinze. So I found that quite interesting. Kanate ekirala ekibi ekiriwo oba kirimu URA Act simanyi nti gwe ogenda n'okaayana fine gye bakubye waliwo tribunal gy'osobola okugenda n'okaayana, tribunal esobola okusazaamu fine eyo. Naye ate tebindinga ku URA. Okay, gwe osobola ogifunamu ng'omuntu naye omuntu omulala ali mu situation y'emu nga gwe ate tabenefitinga okugyawo nga naye aloopye bibye. So in other words, etteeka liri selective in that sense. Tuyinza okuba tutunda bintu bye bimu naye nze nengenda ne appealinga ne fine ne bagisazaamu either n'ate appealinga ate fine yeeyo neesigalawo. Kati URA ekozesa advantage eyo nti ebintu ebya tribunal tebiri binding ku bo n'ebya high court by the way. Noba ogenda mu high court n'owaba URA n'osinga omusango gwe oba ofunyeemu naye banno baba tebafunyeemu. Ebintu ebiri binding ku URA bangambye ebya court of appeal ne Supreme Court. Wabeerawo ne tax case ng'eri mu court of appeal oba mu Supreme Court abeera binding on all future decisions. Wadde nga practically URA era tebigoberera. So Isaiah njagala kuyingiriramu awo ku nsonga ya fine ezitali realistic. Okwata receipt ya mitwalo 10 omuntu n'omuwa fine ya million 6 kikola sense ekyo. Fine njagala kunnyonnyola ekintu kya fine. Naye sigenda kukinnyonnyola mu ntegeera yammwe, njagala kunnyonnyola. Omanyi nze ebimu ku bye nasoma philosophy. Mba njagala nnyo ebintu mbawe the philosophical angle nga ate oluusi ebeera temanyiddwa ne bannannyini kukola kintu. Ndowooza nti ebimu ku bintu, I'm sorry to tell you this, naye ndowooza nti ebimu ku bintu omuntu ateekwa okusoma philosophy. Kwa kimu ku bintu ebitawaanya abantu. Kakati leka nnyonnyole fine ogiwulire. Waliwo etteeka teriri mu constitution y'abantu bonna naye likolebwa abantu bannannyini bintu. Etteeka eryo ligamba oluusi ligamba nti tofuka wano fine emitwalo 3. Mwali mulira etteeka. Kakati etteeka eryo etteeka erigamba muno tofuka wano fine emitwalo 3 terigaana muntu kufukawo bw'aba ayinamu 3 gye. Bw'aba ayinamu emitwalo gye 3. Ekyo kimu. Ekyo kiwulidde ekyo?
Ekyokubiri etteeka eryo kye ligamba libonereza omuntu okukola ekintu eky'obutonde. Gw'ontegedde? Aha, kati simanyi wabala bantegedde. Kwegamba lifayininga okufuka. Nga likozesa wano. Kakati kyannaku nnyo nti abantu bateeka amateeka ku bintu eby'obutonde. Bateeka fine ku kintu ku nakyo obligation ne bagiteekako fine. Y'embeera y'emu eringa ey'okusolooza ttooyi. Ttooyi nga bagiyita public toilet naye nga musasula. Na kakati omuntu ekintu ky'olaba mu fine mu revenue, emiwendo gya fine giri unfair lwa nsonga tebanoonya fine eyo. Bateekawo fine eyo transaction y'enguzi. It is a negotiation of a bribe. Kati oli ow'amateeka kasita akukwata nga fayini yakakadde toyinza kumuwa mitwalo 10. Osobola? Tosobola. Kakati ezo fayini z'olaba ng'eziri unfair. Fayini yakakadde, fayini mitwalo, okwesiiga ebizigo fayini kakadde. That is just bargaining a bribe. Era tewaliwo asasula fayini ezo. Bwe kwata abayuwalawo bagambe mutulage abasasudde zi fayini zino bwe benkana. Kakati mutulage ne bemukwatidde mu bumenyi bw'amateeka olabe. Kati nga bw'olaba guboobera ku luguudo owa trafiki n'akulaga essente z'omusango gw'ozizza, lwaki azikulaga? Nafune bargaining power. Lwaki ssente ezo ziri standard? Lwaki tebazirekera omulamuzi? Kakati ensonga ya fine bwetu. That is the philosophy behind. Kubanga first of all, fine kifunga kyo. Okufayininga omuntu kikyamu. Kikontana n'etteeka. You don't cash out your violation of the law. You don't. You serve the penalty. Kati ate penalty tesobola kubeera commercial. Bw'ebeera commercial oba ogguddewo nti buli muntu anazzanga omusango guno ajja kusasulanga agende kasitaba ng'alina ssente. Kati etteeka erina commercial penalty ligamba abantu nti abalina ssente bokka bakkirizibwa okumenya etteeka lino. N'olwekyo okumenya etteeka kukkirizibwa bw'oba oyina ssente. Eyo philosophy enkyamu, gentlemen. Singa osikiriza muka musajja ne mumala mugenda mu kikolwa etteeka liri kiriya fayini nga Isaiah ansanga uwe oba okusibwa emyaka because bagamba ki? oba myezi. Kakati nusu 2 neetaga nusu 10 okwebaka kubaka abasajja 5. ng'okinafuyiza nnyo. Anti kakati kibakulaga. You cannot commercialize a penalty of a violation of the law and insist that you are prohibiting people from violating the law.
just oba otegeddewo okoze elevation oyawuddemu classes nti ayinamu oyita kati eyo philosophy chairman obwedda gyombuuza gye mbanjagala abantu mutegeere kati ne ziri z'owulira fine kati nammwe ate ne babateeka mu narrative mutandike okunegotiatinga fine olwedda ekintu kifu bayo nzijukiza waliwo gayo ge twakolanga naye yali bava Sri Lanka naye ng'ayagala nnyo enguudo ze Uganda ye nga bamuwa tiketi za speeding buli mwezi naye nga zisasula happy laga your roads are nice naye agamba I have 3 this month you can pay for me ngamba busasuzi nga talina kugamuwa tiketi weebale nnyo avuga endima bulungi n'omuwa tiketi nazisasula owa traffic talina kyamuwa agamba mpa tiketi weebale nnyo kakati oli kati Uganda etteeka ligaana ki ligaana ndiima nedda ligaana ndiima okimanyi Isaiah okimanyi nti nno kati omuntu ku kkubo omusirikale amala kwogera bubi n'ogamba ampe receipt no sigenda zimu Jet, follow the logic. Etteeka ligaana ndiima naye bwe limala ne lisasuza ab'endiima. Terigaana ndiima. Ne lisasuza ab'endiima ne lisigala nga ligamba tugaana ndiima. Terigaana ndiima. Weebale nnyo. It is a corrupt law. Kakati ebyo ebizibu naye fe ab'obwongo obunafu abantu ba wansi batuvugira mu ezo narrative fine tofuka wano fine emitwalo 5 toyiwa wano kasasiro fine omutwalo gumu toyinza kuntwala mu kooti era temuyinza na kunkuba ngamba wadde omutwalo bwe mbawo omutwalo ne munkuba ngenda ku poliisi wange etteeka likkiriza okuwaayo omutwalo exactly njiye wano kasasiro ne bangamba fine ya mutwalo n'enkuba ate ne bamala ne bankuba toddangamu okuyiwa wano kasasiro nze kati ndoopa kunkuba kati balinga bawooza nti yeyiye wano kasasiro be baba bamenye etteeka kakati kyekizibu kya Uganda moderator ku nsonga eyo ndowooza simanyi oba nnyina kyennyambi kakati bannaffe abagala okugalawo amaduuka okumala emyezi 2 nga idris yagala mu covid babagalawo weeks 2 ne bakuba enduulu babala kaki corrupt system nga gy'oyogeddeko gyo describing kakati ekisooka taata wange President Museveni ye kwegamba oba nkyogere ntya kirabika nti tali in charge nga bw'ayagala tulowooze olw'obusuubuzi yambuziza ani afuga eggwanga lino wakalabe ka clip ako saakalabye weebale nnyo yabuziza ani afuga eggwanga lino naye ng'abuuza president weebale nnyo omusuubuzi onzikiziganya naye nze saakalabye ako naye nzikiziganya naye kubanga bw'abanga ali in charge tuli ffenna munzikirize njogere ekintu kino mumanye engeri gye njagala taata wange oyo naye kanjogere ekintu kino then yeeyisizza bubi era yeeyisizza bubi okolimye yeeyisizza bubi era bwe kiba nga taata wange President Museveni ali in charge of this government yakozemu si bulungi yeeyisizza bubi ate nnyo ekisooka chairman ye ntegeka gye baategeseemu olukuŋŋaana olwo baayise abasuubuzi ne babayisa ng'abantu abavudde mu refugee camp nga beekalakaasa
ekyo kyokka kyampisizza bubi. Okukwata abasuubuzi n'osooka obawa emmere okuva ku makya mpaka olw'eggulu. Kimu kyakubiri. Ng'oyise basuubuzi ng'omanye Oluganda, taata wange President Museveni, n'osalawo okukozesa Oluzungu bavuunule, ekyo kyabadde kikyamu kyakubiri. Bw'okozesa Oluzungu n'osalawo onyumye ebyafaayo ng'abasuubuzi abali mu kidaala 80% tebaaliwo, ekyo nakyo kyabadde kikyamu. Kakati nekirifane abasuubuzi badde bateekayo grievances zaabwe wedda boogera mu Luganda. Exactly. Kati kuba ojja okwogera n'oyogera Oluzungu ne wabaawo avvuunula nga gw'oyogera Luzungu, kyokka nga tukumanya Oluganda olumanyi. Ng'oyogera n'abasuubuzi, literacy level z'abasuubuzi ziri 10%. Naye ne 10% eyo teri ku level etegeera bintu bino bya economy. Kubanga olina palamenti y'abaka 4,500, mulimu ababaka 13 abategeera budget ng'esomeddwa. Those who can interpret the budget bali 13. Palamenti. Kati oyisa abasuubuzi bali below the parliament. Ogenze mu Luzungu. Nze ndowooza omukulu tasobya, naye taata wange yeeyisizza bubi. Era yabayisizza bubi. Era njagala okuyozaayoza abasuubuzi, to walk away. Bakoze bulungi okutambula. In fact, batambudde batono. Baade banyuma kutambula bidaala byonna. Now, that's one. Ekyokubiri, abasuubuzi bw'obakwata bonna abaagenze ku kazindaala, abakulembeze b'abasuubuzi abaagenze ku kazindaala, nga wazze kutegeera nga tewazze kuwulira, ebyo simanyi oba abantu babyawula. Nga gwe wazze kutegeera tewazze kuwulira buwulizi, naye nga wazze kuwuliriza nga tewazze kuwulira buwulizi. Hearing, naye nga not hearing, nga wazze to listen. Ojja kutegeera nti abasuubuzi baabadde tebalina buzibu na EFRIS. Ekizibu ky'abasuubuzi muwendo gwa musolo. Ekyo simanyi oba nze atategeera nnyo. Yinza okuba nga nze atategeera. But I collected nti ekizibu ky'abasuubuzi si EFRIS. Era basize gamba ku misolo, kendeeza ku misolo mingi. Ekizibu ky'abasuubuzi muwendo gwa musolo. Bino ebisigadde bye bavuma, they are ignorant, they are what, they are illiterate. In fact, tobavuma, you are describing them. Of course, they are ignorant mu bino ebya EFRIS. Ebyokozesa good, but they are not ignorant okutegeera nti omuntu eyasuubudde ekikopo siringisi
1,000 omusolo gwakyo mu Uganda ekikopo kya nusu 1,000 gwa 4,000. Ekyo tekikwetaagisa degree. It is a 1 plus 1, it is a minus plus mathematics. The four basic signs of mathematics: plus, divide, subtract, kachakalako kuna, multiply. Ezo abasuubuzi bazirina era zo ze badde bapresenting amaaso ga president. Twali wano ne mbagamba nti problem ya taxation ye Uganda, taxation nene okusinga industry ye taxinga. Kye twabagamba wano. Naye government ene esobola okutugamba bano ba economist kwe bali wano, kinkozeyo ne ba Francis tebali wabala ba economist. Government ene esobola okugamba abasuubuzi nti okusinziira ku ka economy kaffe. Chairman mumpulira? Abasuubuzi leka babeere mu 10. Ab'ebizimbe abana bona balina ebizimbe mu biveeko mu biguze ba dureki. China tugikwasizza gundi yabagende China. Dubai tugikwasizza gundi yabagende Dubai. Oba waliwo omuntu ategeera kyendi mu kugamba. Kati mwabasigadde mujja ggulanga ku bano. Emmotoka tuzikwasizza omuyindi gundi. Ekyo kiggwe okusinga okuddira abantu n'oggulawo buli muntu agende n'omulinda ng'ayingira. N'omubigiko omusolo ogutta akantu kakatono katandise ate nga gwe wamwencourage ng'agende. Namba 1, namba 2. Bwagamba mbuno ekikulu mwagala nnyo input ate twandibale tukola wano ebintu ebyaffe. Amakolero ag'Abannayuganda agafuna tax holiday gali ameka obwogageraageranya n'agabagwira balyoke bakole ebintu wano baleme genda kukola input. Ebyo byonna muzeeyita biddamu. Kakati export, import agikwasa abantu 10 bamala. Omusajja yajja n'atugamba Peterson atero munyumyako naga nti mu Kampala ayina akeedi 30. Mumujjukira omusajja oyo? Kakati lwaki oyencouraging omuntu omulala okuzimba ekizimbe mu Kampala omuggyeko omusolo gw'ekizimbe kumpi ogwenkana n'ekizimbe nga tanabana kumala kusasula banka. Kati bizimbe birekera oli owa3 abapangisa n'abapangise kuli. Kubanga business bwe mwagala okugifuula mu abatukulembera nti y'abantu bamu abala tebajja kukola business. Tugenda kubalemeseza mu misolo. Problem si EFRIS. Problem emisolo. Omusuubuzi omu yagambye nti esaati eyandiguze 2,000 omuntu agigula 1,000. Ekyo kyabadde kya EFRIS. Bonna singa simanyi waliwo omuntu yalikodinze gundi eyo yonna. Bwaba ngali omuntu oba TV yalikodinze session eyo yonna. Nduze omuntu ayita akudde mwagituleko mumbulire mu butuufu oba abasuubuzi badde boogera ku EFRIS. Ekintu ky'abasuubuzi si kya EFRIS. Kwe kuba ng'abantu babamba omusolo omunene ogusukkiridde babadde basajja batu bagubba bubbi. Kati kati otandise n'okuzibikira we babadde baguddukira. In fact badde tebagubba badde bagudduka.
Leeta nkomya mukulu we yawanise omukono. Peterson, your hand is up. I want to give a point of information. One is our tax rates. Actually, even if you compare in the region, I think our tax rates are the lowest. Even if we were just to compare within the region, and this is what I'm saying. The money that we are paying in taxes, it's not that we are paying a lot of taxes. Of course, as Isaiah is stating, because the question is, if a tax rate right now is 30%, you find that even other countries go up to 45% of the tax that you're paying. The number two is there's what we call the tax to GDP ratio. So the money that you make in a year is measured in terms of GDP, and this is broken into what you spend as a consumer, what government spends, and also what the investors spend. So they always compute that ratio. Your tax to GDP ratio is supposed to be high. For example, our GDP is 45 billion, and then 45 or 50 billion. So meaning that is in terms of dollars, it's maybe about 180 trillion. But Rochi is going to collect 29 trillion. So that brings us maybe to 15%. But the higher the GDP tax ratio, the higher the money that you're getting, the better. Now, what the biggest problem that we have in Uganda is that we have very few people that are paying taxes. It's not that the people are not paying. We have few people that are paying taxes, the ones that are carrying the burden of the other people. And that's the reason why the ones who are paying those taxes are the ones who are crying more. For example, do you know if someone is earning 10 million, he pays taxes of 4 million every month? Now, that is just payee. But on top of the 4 million every month, this person is paying VAT on whatever item that he buys or consumes. That's why the other time New Vision was saying that when someone is earning 10 million, he's going to pay taxes of 58%. The people who are supposed to actually complain about high tax rates should even be these people who are employed, because we end up paying the highest taxes. But because some of these people who are employed now, for example, like the administration of the pay, money is deducted at source. So for you, in your mind, psychologically, you know that you're not earning 10 million, but you're earning 6 million, and you have peace with that. That's why you will not find employees rioting or complaining about tax rates. Of course, they can complain within, but because the person's psychology has been trained properly that you earn 6 million, not 10 million, what we call net pay, and you're comfortable with that. The only problem with the Basubuzi is that they let you file your own returns. Now, you've been seeing 10 million on your bank account, but now URA is coming and telling you, know what you do is that 10 million, 3 million is ours. So of course, psychologically, this money, you're not prepared to give it to URA, but it's not your money. And URA is saying, give us our money, but you're saying, then for you, saying, this is not your money. So what is disturbing us is that thing that psychologically the people are not prepared. Then two is some of these things, they are very hard for them to comprehend. So with all that, it makes it hard for them to pay the taxes, and that's why they riot. If the same thing was happening on employment income, that they pay you, then you go and file your return, it will still be the same thing. So that's why URA
has to devise means to ensure that these people are paying the taxes. But in effect, the tax rates of Uganda are not so bad. And even if you go and Google and check the tax rates of the regions around us, you find that we're not paying a lot of taxes. People who support football, a footballer earns 200K, but he's paying taxes of 50% of that money that he's earning. So me, that's what maybe what Minacharo said of what is this money doing, because I saw some trader who are saying esente zotukunganya kati zigenda simanya amongo aguleko ebizigo. So now what the money does should be now that the other topic, but the collection of the money, there's no problem with this. We are even actually collecting lower money compared to our GDP. But you see, Pedson, you see, I have heard that defense from the government that Uganda has the lowest tax. And I normally ask around East Africa, and I normally ask them, which country do we have a bigger economy? Because the two major countries that we're talking about is Tanzania and Kenya. So which of those countries do we have a bigger economy, bigger marketplace, more basubuzi? Which of the two do we have? Because you see, the idea is that the tax is small compared to to those two other countries, but the market is also smaller than that. We are talking about relativity. So when we're talking about a ratio, we're talking about relativity. We're not talking about in absolute terms. So you compare the GDP of Kenya and the taxes, then you also compare the GDP of Uganda and the taxes. So even when you compare the GDP itself of Uganda is not realistic. It is not. We have had this discussion when we are talking about the budget. We know it is not realistic. But you educated fellas, Peterson, and you are being unfair. You educated fellas, you are being unfair to your people. You know very well that even the GDP is engineered. The reality is showing you that you, Abasubuzi, cannot bear the burden. Peterson, the economy is bad. Isaiah, now, you see the argument. Now, and by the way, me personally, if I'm to be the person who should be complaining about taxes, I should be one of the people that should be arguing against taxes of URA. But me, I'm being very objective. The people who are complaining against paying of taxes are the people who are building those arcades every night, and then they're building. But we know who are building those arcades, Petro. Let us be honest. Who are the people who are building those arcades? Tell us. Who are the owners of those arcades? Let us stop lying, Pedson. We know the owners of those arcades, really. They are not the people who had the microphone, who are asking those questions. They are not the ones. The Namaganda Plaza, Namaganda is not the owner of Namaganda. Let us be honest. I love my father, President Museveni, but let us be honest. And I like what Kagame is doing. When you want to grow a country, own it. Don't pretend. Don't exercise hypocrisy. As a Christian, I have an obligation to ensure that hypocrisy is preached against. Be an outright dictator. Take everything, own everything, grow your country like China is growing. Let the whites come and destroy you. Then we build again. If you're afraid of the whites. But this kind of narratives and these conversations of confusing, you are not going to confuse everyone. Even the idiots that you have confused for years have started walking away from tents. I cannot be in a country where my father, President Museveni, he has started being embarrassed.
No, but that has. I am very disappointed. I am disappointed for people to walk away from President Museveni. That is not honorable. Isaiah, that has always that thing has happened one or more. It's not the first. For me, it was my first time. Maybe I'm new in Uganda. It was my first time to see people walk away from President Museveni, and this thing is going to continue. He's going to be embarrassed, and they are going to intend it. People are not going to come to the streets, but they are going to continue embarrassing the old man. Just because you the young lads that the old man is working with, you are not guiding him. No, and he's retired. He's retired and tired. There's nothing wrong that URA is doing here. But your justifications of the buildings do not belong to the peasants. Okay, whatever, but we see the economy is growing because how is it growing? The supermarket economy, Peterson. How is the economy growing? The bricks and the sand, the empty houses in Ichanja. Is that an economy growing? To you, the economy the roads to be paid for. Okay, Isaiah, to you, what is those growth figures? You guys, those figures that you keep bringing to people. What are the indicators of a growing economy to you? That is book work. Let us go to the ground. That is book work. Yes, even in my profession, even in my unfortunately, the moderator left us. Let us hustle for ourselves. Even in my profession of theology, there are scholars who are non-believers. And the argument between us and them is always, my experience cannot be denied. And those who are scholars saying, prove it. I just show the experience. We have an experience. Go to town, Peterson. People are not all right economically. Something is wrong economically, practically, regardless of what the books are saying. Just give me two indicators of where you say the economy is not good. Like two, then we analyze that. Let us first start with the Basubuzi, who are saying that they are not working. Okay, that is one. Secondly, let us now go down to the Muntu who cannot afford basic things because they are way more expensive than what he can afford. Okay, now I'm going to ask you. Yes. Now you, because you want to take it personal, what have you failed to afford in the basic thing because the economy is not well? I even don't know where to start because there are many. First of all, I cannot afford a house. I cannot afford a house close to my workplace. I can't afford it. Two, I can't afford means of transport from the house that I got far away from my workplace. I can't afford transport to my workplace. Basajja mmwe ebitabo tebigente. You are not going to use those books forever. Abaana mubasomeseza mwe mwenyini mwaleta bonna basome. Abaana mubasomeseza mwesibye mu bitabo. Mujjine narrative endala. Nze ndi munakuwavu taata wange okuswala bw'ati. I am so hurt. Thank you, Chairman. Economy, it is so funny. Mu economy yemu topic yaffe eri ku abantu abakola ki bakuyita kudiibuda abadiibuda ssente. Last week Saturday twalaba essomero erimu mu Kampala wano abaana baba 6 baba kibiina kimanyiza zi Prom za mu kibiina mu zikolera. Nze nzijukira ebyaffe byalinga twaziyitanga social nga tugendera mu loole oba baasi kale baali balinamukko naye ebyokupangisa ennyonyi n'ebiki tebyali mu time yaffe. Kati mu economy embi nga Isaiah gyagambye ate bano bannaffe oba be baana babali bagundi Drake Lubega mbadde mwogerako
Ebana baabwe nti omutimbi gwaabwe guli awo ate kati batandise n'obasankisole nga bagufulumya kati baguzanyisiza wano bwe batyo. Kyekigenda mu maaso nga bwe nagambye ku Twitter kwaliko debate, abamu bagamba abantu mbaleke balye ssente zaabwe, mugenda kutandika okuloga bannaye, abantu mbaleke, abalala baga ne minisita yennyini Muyingo naga ne bannaye abazadde ssente zino bazijja wa? Ministry of Education eyingire mu ssomero lino ebabuuze ekintu kino kwegamba abalala bagamba naye bannayuganda mulina amaalo. E Kenya waliyo essomero nga visiting abantu bajjira mu nnyonyi bwe ziti. Kati wano mutuye akanyonyi akasooka kati ate mukola ki? Gamba. So mu economy efaanana bw'eti abantu ssente ze badiibuda bati kantandike nani oba. Bob y'oli? Hello. Estebu. Mumpulira. Tukuwulira Estebu. Yeah, so anyway, ekya passport mwakimaze. Sorry, tuli mu social talk nali nonze nga ndowooza mugenda kugenda ku ya passport. Kyogereko briefly. Kwa kikwata nako kyogereko briefly. Sorry. Just now topic n'engamba is so weird. Government engeri gyekolamu ebintu byayo. Bano bennyini be babitonda, be bazitonda. Yeah. Bob mutunda passport ne mukoma wano ne mufuna endala government kyegamba. Aha. Era bazitunda ndowooza bazitunda. Naye nze ndowooza government yaffe, you know, I don't know what they are thinking. First of all, ekyannemye okutegeera is that omuntu bwe baba bamubbyeko passport, kati ate anaatambula atya okudde Uganda afune endala, because to move you need a passport and maybe basobola omufunira temporary moving document, which is really weird. But first things first, nti omuntu bwebanga passport yekubuzeeko n'ogenda no reportinga ku Interpol oba police system, your old passport and its details basobola ozisendinga across the digital, nga bwe tugedi mu digital era, nebanga that lost passport is flagged so that the new passport you have is yours. Kati abakozesa loophole eyo, maybe I don't know how they are using it, then ne batunda their old passport omuntu omulala n'agikozesa. Kwegamba kyannemye okutegeera unless the system really nayo eyinamu ebizibu byayo. But I really find it weird to tell someone to passport kati bwe beekubuzeeko olw'okuba twalaba waliwo abatunda passport zino ne bazikozesa for criminality. Now you have to travel back to Uganda to get a new one. I mean, what difference does it even make? I can still claim that bagibye era nenjitunda if that's the rule, and I travel to Uganda, I identify myself, and you give me a new one nga ntunda eri enkadde. So somehow salabye what sense that whole saga was making. For me, my submission would be they just need to tighten the way the system, they monitor the system in regards omuntu aba abuziza passport tomuwampya nga tannaleeta either Interpol report nti ya report nze nti the other one is lost, but not word of mouth nti, you know, ngenze ku embassy ye Uganda in the US mu Washington nembagamba passport yambuzeeko njagala mpya. You have to have paperwork that shows evidence that you've reported it. It has been notified by the authorities. Now bachimanyi, now we cancel the other one out and give you a new one. So anyway, behavior. So that of information. Coach Pecho. Kiwulikika ng'ekiri weird. Naye kyeboogera kituufu. Tekibeera ku mmwe abagenda mu nsi z'e Bulaaya. Okay. Kibeerawo nnyo mu bantu abagenda mu ddungu. Munnayuganda agenda n'abeera nga talina mpapula zimwogerako oba Omunigeria ne babeerayo. I traveled to Dubai to see, just to understand something. Nga sibategeera. Naye kye nasanga, oli abeerayo emyaka 8 nga talina passport, talina ki. Kati oli amuwa passport n'afulumirako. Kati bw'afulumirako ono n'akola ki? N'asaba passport ewaka. Nga gye muguzizza akozeemu akasente akawera. Era kyova olaba nti Uganda ne UAE enkwatagana yaffe yakendeeramu
ne batuflaginga n'aba Nigeria. If you trace that back, Uganda tried tetulina na kusasula twali tetwetaaga na visa okugenda inebijja ne babikyusa, but enkolagana nebeerawo naye obadde ogamba omwana akola atya amalayo emyaka 6 nga talina biwandiiko and then kati bw'atuuka okudda ewaabwe ono n'amuguza passport olw'ensonga abawalabu tebalina budde butunula ku mmwe bamasiikini mulinganga ebininkini mufaanagana oli ayitawo bw'amala oyitawo n'agenda kati ne bw'ogiteeka mu gundi ne bw'ogiflaginga mu system ebeera emaze okukola omulimu gwayo. Kati ffe ng'ensi obeera otufiiriza sente zaffe eza EFRIS tubeera tumaze ozikola kyo zoonoona n'ebisigadde ng'ebyo ate n'otufumaganya oluusi kuba nze nali ndabyeko ku muntu atunula ku credit cards ezo zi visa cards just kye yeetaaga okukola transaction yeetaaga ennamba y'emabega ekyo abali mu technology mukimanyi. These days you just transact like that, and that is how Nigerians have taken money, millions and millions of money with Ugandan passports. So I think you should suffer for that. I mean, suffer, pay for your sins. Thank you. Okay. Anyway, ekyo kanchireke kangende ku kya social topic. So my comment on the social topic quickly. Nze nja kubeera mu kategori y'abo abagamba nti tewali kudiibuuda. Twogeza abantu boogeza probably twogeza bwavu aboogera bonna ku social gundi eyo because it is everywhere. Neeno gye bagamba gye barefaringa tusimanye ensi ezo bagenda gamba simanyi Abamerica bo bakola eno nayo bikolebwa. Prom gye tuyita prom oli yagambye nti edda mwatambuliranga mu birole and that fe Bugema era naffe twatambulirako mu mmotoka. Only that the only difference twagiyitanga Independence Day celebration naye nga emmotoka tezitalinga nnyo buli nga tuzisharinga, you know. It was the order of the day nga ozenga minister ozenga kine date wo nga you can use the same car n'omuntu omulala naye nga it was then. Things have moved on whereby abantu abayina amamotoka agali poshi bangi kubanga the proms are one era abaana bapangisa ne limousine ne bapangisa limousine natukira ku prom mu limousine. Not necessarily it's basically a day that they are celebrating to finish that chapter of life. Either nga teenager maze senior 4 katugambe wa Uganda senior 4 senior 6 is moving on to another chapter. It's like wedding day whereby everyone struggles and they make sure they borrow money from here. They ask people to go basondere batambulire mu benzi. Not necessarily, you know, there are those who say, we can't afford the Benz. It's a special day, only insisting, I may want to move in a Benz. So it's a one-day thing. It's is only banabano. It is everywhere. So the issue would be nti buli muntu ya manya bwa managing finances ze. Bwembanga tata wanga akola mu kikubo nga ina Range Rover obanga ina Jaguar nalabyemu ne Jaguar, you know. Nangamba prom emotoka yiyo gikozese nga my dad can afford it and I can go to school with it. This is the school where fees zayo nazo sintono, so which means abantu abagendayo baba besobola. Ate it was not compulsory probably. Ababadde basobola okugenda mu motoka bazigenda sigamba nti buli muntu yagende mu motoka wabaddewo abaana b'abaavu nga bali mu ssomero eyo nga kasente kabwe si kangi nga bo bagendedde yagenze nga bulijjo bwagenda oba mu taxi oba you know yakozesa other means nero akuba video yatulazeeko the posh cars only. So for me it is basically the order of the day. The trend was set long ago. We are also copying it probably from here and there. So okuja kongo muyinga agamba nti eyo elite school yokaye so se nebyo ebintu bya prom bibaddewo recently nga tubiraba mawulire. We also had ngabo ngambe twalina versions zaffe
which were in quotes cheaper, but there were still versions of that time. And if it was today, probably we would have done the same. We would have asked our parents to give us cars if they can afford to give us cars. Waliwo n'abaana abamu nga parents we talina naye omwana ye n'agenda ne yeeyiza n'afuna ssente. It's a show off day. Anyway, that is my submission. So nze sikirinako buzibu. Thank you. Abantu bali sente zaabwe bazeekolera. Tom, babuuza headmaster w'essomero n'agamba zino emmotoka ze mwalabye abazadde ze baleeteramu abaana bulijjo. Embwa eyo. Mbwa ze bulijjo nno abazadde baleese abaana ku ssomero ze babaleeteramu ezo ze mwalabye. Tom gy'ali. Tom taliyo. Idris. Wanjitebo. Akomyewo kale. Tuli ku nsonga ya Prom Sebu. Mwe mwalinnya lole mu biseera byammwe abaana lwaki temwagala balinye bucoopa? Ekigambo kya Prom kigambo kiri modern. Nze sikiwuliranga nako mu kusoma kwange. Edda twaziyitanga farewell party, end of what, something. Kati nga twebatukoleranga kuba nasomera mu boys school nga ku lunaku olufaanananga olwa Prom kati nga bagenda etololo girls ne bajjayo abawala ab'ekibiina oba S5 oba kyamukaaga oba kyakuna oba kyakusatu ne babaleeta St. Peter's College. Ne babaleeta ssaawa nga mukaaga awo apele 8 nga tumaze okulya ekyemisana 8 ne muzina nawo paka ssaawa nga 1-2 ne baddayo. Naye nga muli ku strict orders. Tewali mulenzi afuluma na muwala meters 2 okuva ku hall ne muzinira awo. So byali bityo naye ekyakaakati njagala kulowooza nti abazadde bali excited. Balowooza nti okuteeka ssente mu kusoma kw'omwana buwanguzi bwa mwana. Tebafuddeeyo, abasinga tebafuddeeyo kutendeka baana kubawa life skills, kutendeka baana kubeera mu nsi eno nga bwefaanana. Abamu balowooza nti kiri trendi omuzadde okupangisa limousine, okupangisa helicopter atwale omwana we kusomero. Personally, I have no problem with it ng'omuntu. Singa amasomero agakolebwamu ekyo, masomero g'abazadde balina obusobozi okukola ekyo. Omutawana gwange we gujjira we wano nti nze nvuga kagaali, nvuga bodaboda, naye kubanga ndowooza nti education y'omwana wange nkulu mututte mu ssomero, naye nga waliwo n'omuzadde avuga Range Rover, avuga helicopter, atutte omwana mu ssomero lyerimu. Kati omwana we bajjira mu helicopter, owange ye bajjira ku bodaboda. What is effect eri ku mwana owange atali wuwe? Bwe buzibu bwange. So nzengoza nti abazadde abasobola helicopter bafune amasomero gaabwe. Abazadde abatasobola helicopter nga basobola mu motoka ez'ebbeeyi nabo bafune amasomero gaabwe. Kati tala bodaboda n'ab'obugaali batulekera amasomero gaffe kibeere kubanga after all omuzadde kyakola akikola mwana we sente ze. I have no problem. Neyanza omuzadde. Tuyanza Tom walole. Na Idris. Idris ala agamba ki ku nsonga ya Prom? Zalinga lero za tata. Naye simanyi ku ffenna wano ani yasoma kye bayita marketing. Kubanga buli muntu ango atunuulidde eyo, but I think the cost of marketing. By the way, essomero lya Drake Lubega nakyo katukigatteko. Wanje? Essomero lya Drake Lubega. Yes. Essomero lya Drake Lubega. Ate nga okukola marketing kya bbeeyi nnyo.
nnyo kubanga TV ndowooza okukulangira mu biseera by'amawulire tukuggyako wakati wa milioni 3 ne 5 buli kalango. Buli kalango ke tukuba nti biki. So ate nga emmotoka epangisibwa ndowooza emitwalo miliyoni ng'emu olunaku. So emmotoka ezo ntono nnyo mweziri abantu bazirina. Era bw'oba otunula tekisoboka kubeera nga abazadde bonna baleese almost ezaagala okufaanagana nga nneneko. So I think Drake yakoze marketing we at a cheap price. The cost was so cheap, extremely cheap. Ate kikubye nnyo naffe abategeera gwe tuliko gwe twogerako. So I think yakoze nga Uncle Paul. Isaiah amumanyi uncle wange. Yakoze nga Uncle Paul. The guy understood marketing. The same thing here. Tekirina na kirala ky'amaanyi kubanga bw'oba otunuulira ka video baakazeemu bazzeemu bwe bumu bwawamu, you know, like tekirina. Kati ffe bannamawulire tubitegeera ebyo kubanga tubalabye nga mukola ebintu like bingi bye mwekolakola mmwe ng'abantu. So it's marketing. Okay. Thank you. Where Idris? Marketing. Pedson. Hey, Jake. Economy ekula bulungi abantu bapangisa ne chopa okugenda ku prom. Hey, economy is good. It's good actually. Before I got off, I wanted to just tell Isaiah to do an audit to check Isaiah of 10 years ago and Isaiah of now. Then from there you can draw a conclusion that either the economy is growing or it is stagnant or it has declined. That one actually everyone can do that because you see, when we just do the issue is when people are always comparing, Museveni has done this, Museveni has done bad things, Museveni has crushed the economy. Then the question is, remember how Gobi used to say, don't look at an economy at a macro level, look at it at a micro level. Now, your answer now would address your objective thinking. Either it's declined or it's not declined. But when you find that you've grown, then even other people have grown. That would be the assumption. But if you've declined, then now you're right to say that I've declined. And it's from that thing that I would say that things have changed. Because for us, when we dance social, as you've said, we used to move on trucks. Now the kids are moving in cars. Then now they have changed the game again. They are now moving in what? In choppers. And I can tell you now, next year, there will be someone who wants to break the record. So now the boy has set a trend. This thing is now going to continue. You find at least 1 or 2 schools, at least there are maybe like 5 choppers bringing shipping in those, transporting the kids. So I think we just have to embrace the change and be happy that now we are now moving in job. Because all the things the social started from somewhere. Probably where it started from, it was even a luxury to dance social. Now they have added spices that you don't have to move in a truck, you have to move in a car. So we're just embracing changes, and I'm actually very, very happy. If I was me and I had the money, I would pay this for my child. Thank you, Pedson. Ancha, can you talk? Yes, Papa, I can talk. Yeah, you get a kucha prom, you get a maybe next passport. From your experience, we can quite chance. Yeah, kale ekya passport saakitegedde bulungi nnyo. I didn't understand it very well, but from the submissions of people, I
saakitegedde bulungi nnyo, if you could help me that. Abaana batunda passport eyo gy'oli okirabyeko bazitunda. Yeah, passport bazitunda ne IDs ezeeno nazo bazitunda. So kuba kakati oli Gavumenti bw'abeera yagambye nga bw'otunda passport yo olina okukomawo wano osooka onnyonnyole lwaki osaba empya. ate kati lwaki mba nnyinnyonnyola, so nnyinza okuba nga saagitunda nga bakama bange nga baagiremera. Ffe tetumanyi, twagala otunnyonnyole. Ate kati oba oyagala nkunnyonnyola nkugambye mukama wange yalemera passport n'enzirukayo, nze nali nfa. N'enzirukayo ne obulamu ebweru. Ne bwe nafuna akasente ne ŋŋamba kanzireyo ewaffe sijja kufa lwakubanga ssente. Kati muba mwagala mbannyonnyole ki? Abakama b'abantu abamu baziremera kati n'adduka n'afuluma eggwanga. Exactly, kuba kati passport erina kubeera yange. Naye tebataddeewo mateeka bo kuva mu nsi yaffe kugamba nti abaana baffe mubaleeta temubaggyako biwandiiko byabwe bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. You know? Kubanga tugenda ne tufuuka abaddu. Oluyingira bw'oti nga bakuggyako ebiwandiiko byo ng'ofuuka omuddu mu maka gaabwe. Ne babeera bakoledde ekiwandiiko bo nga tebakkiriza na kikwasa naye nga kiriko mannya go nga kikyo. You know? So government tetu protectinze ate eyagala okwefuula nti efaayo. Terekerawo tufera. Tuli bantu bakulu. Era Nancha, thanks for that bannange. That's true. Foreign Affairs Ministry of ekola ki? They don't care about okubeera nga batwogerere. Yes. So nze ngamba tebalina kye batugamba. Passport tujja kuzitunda kuba ssente tuzeetaaga ate abannaffe beetaaga obuyambi. If I can be able to make another passport, there is no reason as to why sijitunda. I look at the risk and I'm like, let me do this. You know? Kati nina passport, oli talina passport, sirina sente za commission kusobola kufuna kalimu, akagenda okuntaasa okufunayoko kasente at least neme kuva ku ggwanga nga nswala. Kati nga nnema okutunda nfune sente za commission mbeere wane nno nkole eki? Nkole obwamalaaya. I would rather sell it. So tebalina kye batugamba batukolere passport nga tukomyewo ne tubagala tetulina passport. Omuntu tebajja mukaka nti olina obeera ne passport yanguddeko period, bankolere passport endala. Kale, thank you. I take Prom very briefly. Then kucha Prom, kucha Prom nze ngamba nti it was okay, it ng'omwavu nfunamu enkenyera ne ngamba maama ezo sente baali badde babazimpa kegane abantu babeerawo ne babeera ne sente ez'okwonoona. But then at the same time era ng'omwavu I am like nange olaba abaana bange basoma n'abaana b'abazadde abasobola n'okubeera nga babaleetera mu zicopa, nange ne mpulira nga I'm proud that omwana wange asoma n'abantu abategeerekeka. Kitegeeza abajja asobola okukola emikwano egitegeerekeka egisobola okumuyamba. Munnange oli bw'abeera nga asobola oku-affordinga omwana omuteeka ku nnyonyi awo, tuba tufunye tuba tuli mu ku-associatinga n'abanene, temulina kye mutugamba. Ne ku kyalo tujja kutambula nga tuzimba, ffe tusoma n'abaana b'abaminisita. Kale Nancha weebale nnyo. Yes, then then n'ekirala on the other point of view, people like it's okay for a parent to okukolera omwana we something which is overboard. For instance, my mother, when I finished P7, yantwala ku ssomero lye twali tetusobola ku affordinga, n'agamba let me do it for my child because like that is the only thing I can do for her to make her understand that I am happy that she performed well. You get? So this parent, omwana ayinza okuba nga yamu-impressinga. Ate besides, naye sente munaye sente gy'olidde gy'obala. Sente gy'olidde gy'obala ezisigadde zonna n'oba ziri ku account teziba zizo.
gy'olidde gy'oyambadde gy'okozesa mulala ye ssente eyiyo. So why not make my child happy? Nyobale nnyo Nankya. Isaiah, Kale njagala tutandikira awo. Waliwo abantu abamu bagamba wayi school fees essomero eryo nnyingi, naye omwana wange bw'anaasomera eyo wayi ajja kusoma n'abaana abazadde ab'obuvunaanyizibwa. Afune network tomanya. Mu maaso eyo network eyo eyinza okumuyamba. Abantu abasinga ku ffe bantu be twasoma nabo be batuyambye otutuusa ku bintu ebimu. So gino emyerago gy'olaba kisoboka okuba nga ngeri ya network naye nga bagitandikidde ku baana, tandikirawo ku kya networking then ogende ku. Omanyi ekintu ekikoledde abantu ababiri out of 100 kiba tekikola. Kati ekyo nkimaze ngende ku kirala. Nje kutegedde nnyo ssebo, genda mu maaso. So kubanga wano mu Uganda waliwo endowooza egamba nti buli tumwine ali bulungi. Ekyo kituufu? Nze tumwine. Si kituufu. Kakati okirabe. Kakati ekintu ekikoledde abantu ababiri kiba tekikola, naye ku bwongo bwaffe obukubiddwa nnyo ensi, bwe kiba kikoledde abantu babiri then kakati abantu 98 bonna bagenda kweyiwa ku ekyo, kubanga kikoledde abantu ababiri kati kibayita obufere. Obufere butandikira awo. Enti obufere ote bwakula, kano kafuna kano tekafuna, kano tekafuna kano tekafuna, kati oli najje akubye 5 n'agenda, kano kafuna kano tekafuna, kano tekafuna, agenti omulala akubye 4, kakati ne mukuŋŋaana. Omusajja abadde wano akubye 5, omukazi abadde wano atutte 4. Kakati ekintu ekikoledde abantu ababiri out of 100 kiba tekikola, naye kikola akalango. Idrisa ke yabagambye kikola akalango ku bantu abali galibo ne bagenda, era abantu ne bafuna n'erinnya, oyo asoma n'omwana wa minisita. Ekyo kiwulire Brenda kyagambye. Kati gwe tosuubira kufuna connection na mwana wa minisita, already yeemala. Waliwo ategedde kye ŋŋamba oba? Asoma n'omwana wa minisita, achievement yewedde. Oba baliddamu okulabagana. Batalina na simu ya minisita. Omu ku bamemba baffe ku fellowship, Obbi wa Muhoozi. Naye talina na simu ye. Tomumanyi? Mumanyi? Obbi wa Muhoozi Kayine Lugaba yennyini basimbanga mu layini y'emu ey'emmere. Naye ne Muhoozi tamumanyi. Naye ono Obbi we yamumanyi. Gwe Obbi obeera omumanyi naye nga takumanyi. Kakati ekyo kati bw'otwala omwana wo mu ssomero ly'abaana abanene ne weekaniikirira school fees, mugambe amale ebiseera bitono mu bitabo, ebiseera ebingi abimale ng'akwana abaana. Abakwana ennyo nnyo nnyo bamutwale n'ewaabwe mu holiday. Musumba ate nga akujjukira nti abagagga bannyala abaana bw'aba abakwana. Kasita omwana w'omugagga akusiima, abagagga tebakwenyinyala. Anti kuba kufuba. Anti kyenkugambye nti afube. Kakati akakodyo k'abaavu bannange bambi mutuuze ngalabi zammwe. Ekyo kimu moderator. Ekyokubiri, essente bwe ziba nga zizo, ovunaanyizibwa okuzikozesa nga bw'oyagadde. Kubanga ssente zaani? Zizo. Ssente zo. Owulidde? Omwana eyagidde mu nnyonyi, mwana wa mulaalo weewaffe.
Is it? Mwana wa mukyala. Ennyonyi eri wakati wa miliyoni 3 ne miliyoni 4. Ezo nte 3 ku miliyoni emwemu, miliyoni 3 oba nte 4 ku miliyoni emwemu. Taata wa ayina ente ng'enkumi 2. Gamba pocket change. Kakati oba bw'aba yatunze ku zino ente enneneko miliyoni 4 zabadde ente 2. Oba actually yabadde ente emu kubanga aliwo ente enzungu ng'egula miliyoni 5. Obemu. Kakati ekyo kyavunaanyizibwa. Emmotoka ezazzaawo. Zabadde ng'enteeketeeke kumpi zonna zifaanana. Either mu Uganda mulimu emmotoka z'ebbeeyi ekika kye kimu. Oba waliwo omuntu agoberera kye ŋŋamba? Kugoberera. Nti bwegaba mulimu emmotoka z'ebbeeyi ekika kye kimu, kuba ezabadde zisinga obungi zabadde zi Toyota ez'ebbeeyi. Empenkoni. Kakati ekitegeeza mu Uganda muyinza okuba nga mulimu emmotoka z'ebbeeyi ekika kye kimu, oba waliwo bondi eyatuyambye okukola marketing. Nga waliwo bondi eyatuyambye okukola ki? Owange Prom ng'oginyooba kiki? Kubanga ffe bassebo twagala okubategeeza nti we are so busy thinking. Kubanga faamu ku ffe gwe mulimu gwaffe, we are here to think. Mwe mutunulire emmotoka ezabadde ku eyo Prom. Mu Uganda mulimu ekika ky'emmotoka z'ebbeeyi kye kimu. Abazadde b'essomero limu beekubaana nga bagula emmotoka batwale emmotoka kika kye kimu. Ekyo tokiraba? Naye kale ekyo tusobola okukireka. Information. Ennyonyi eyo yennyini ennaku zino zonna oba ebiseera bino ebadde eri mu kustrugglinga. Nange kennyini bantuukirira. Yabba aviation. Baagala baba aviation. Baafiirwa jjukira baafuna accident 3 mu Queen Elizabeth. Fiirwa akatale. Kati nabo balina okudda engulu. Oli bw'ajja n'amusomba tugenda kubeera na kino. Kitegeezo solo gifuna kakadde. Oba kakati ekyo esingako. Kubanga kati ow'ennyonyi ye kyonna kye kiri bwe baba basasudde zino eza bulijjo wakati wa miliyoni 3 ku 4. Taata w'omwana mulunzi wa nte yatunze ente ze 4 oba 2 oba 1 oba 3. Omwana najjira mu nnyonyi. Kakati ekya marketing tukimaze, then ekirala kyenjagala okusimbako essira kyekiri nti tewali n'ekirala buli muntu avunaanyizibwa okukozesa ssente ze nga bw'ayagadde kubanga ssente ze. Ffe omutawaana gwaffe guli gumu. Aze Kyala Musumba ayingiddewo ne odi. Ebya anoonya bizigo bya gundi bya census. Ffe omutawaana gwaffe ffe guli gumu, Mr. Chairman. Newankubadde nga tewaliiwo ayina kulagira ngeri yakozesa ssente zo, tokkirizibwa kukozesa ssente zo nga bw'oyagadde mu institution y'abantu bonna. Ekyo kiddemu. Newankubadde nga buli muntu wa bbeetu okozesa ssente ze nga bw'ayagadde.
mu institutions eziri public nga zikwata ku buli muntu gwe tokkirizibwa kukozesa ssente zo nga bw'oyagadde. zikozeseze wuwo nga bw'oyagadde si mu institution. Zikozese wuwo nga bw'oyagadde so kyova olaba gavumenti egamba nti buli muntu agenda okusindika mobile money nga wa miliyoni aleete national ID. Ssente ze ngenda osindika zaani? Zizo. Kati lwaki ndeeta national ID? Kubanga gavumenti egeza kujjukiza nti olina eddembe naye eddembe teriteeka kukosa balala. Abaana b'elayiti bonna ekibiina ekyo ekya senior 6 bwe kiba kya senior 6 kyonna kyabadde kisobola kyaleese emmotoka ezo. Kati eyo problem yokka yokka ate essomero ligamba mbu it is a Christian school. Essomero bwe ligamba elayiti egamba it is a Christian school. Kakati kintu ki ekyabadde Christian? Bwe bamaze okugira mu nnyonyi n'okugira mmotoka eza miliyoni 8 ne batandika ozina skin nga bazina nga bizombi. Kati ekiri Christian kikiriwa? N'amasuuti ge babadde bambadde baagaggyeemu. Waliwo ka vidiyo akalala kafulumye nga amasuuti bakasiteri abawale nga tebaggyemu ali mu kuzina. Ekitali ky'Abakristiyaano kyekiriwo ku ebyo. Leka ne Tomu abuuze. Tomu nawe buuza. Abajjidde mu helicopter bazingyeko. Leero neetwaka zaabwe nga nfu. Netwakayo mu Tomu leero. Abajjidde mu helicopter bazinye enkudi. Bazinye alien skin lwa nsonga chairman ekyo kantandikire ku kya Tomu. Bazinye alien skin n'enkudi lwa nsonga bava mu family za nkudi. Nkubuulira mazima. Leka mbabuulire bassebo ne bannyabo. Omwana yajjidde mu nnyonyi taata we mulunzi wa nte. So problem eyabadde ku Elite School bagiyita cash without civility. Temwagala kubiwulira bwe tubyogera nga mugamba aboogeza bwavu. Naye teriiyo muzadde ali civil akolera ekyo mwana. You cannot toyinza kukwata mwana n'ofuule real life n'ogifuula toyi. Omwana anoonya kintu kyakuzanyisa. Prom party bagenda kuzanya na kuzina. Kati mwe muddidde ebintu byennyini nyini ebikozesebwa ebya real life mubifudde ebyokuzanyisa mubiwadde abaana. Akole ekyo omwana ayina ennyonyi kitaawe ayina ennyonyi. Tagirina kitaawe tayina nnyonyi ajjidde mu nnyonyi. Kati mugamba ki? What is the message? The message is that obuntu butono nnyo nammwe musobola okubwata. Anti si butono togirina ennyonyi. The impression is important. Our impression is important. Brenda bw'oyogera weewulirizanga. Ennyonyi mugirina ewammwe. Tetugirina. Brenda naye muzadde ng'oli bwali omuzadde. That is cash without civility. Ennyonyi temugirina kati mugijjiddemu. Naye behind Isaiah kyogamba everyone who travels in a vehicle owns it. Anti kakati Pedson kanzire kugwe nakya namumaze dda. Pedson si buli muntu atambulira mu motoka nti agisobola. Tuli ffenna? Omwana bwe yali ajja ku ssomero wamuleetera mu nnyonyi? No, bamuleetera mu motoka. Kakati lwaki tagira mu motoka kubanga ye reality. Antika, this is because you see this is Ozeyo ku kya Brenda, it is impression. Can I make a comment? Isaiah, when you're going for a wedding, you might even have a car, but you can borrow a bigger car to impress. And so what's wrong with that? Because it's a big occasion.
That's why we dress smartly for certain functions. Kati naye bannaye there are two extremes. Juzi wano omwana yajja e Makerere ng'asitudde ekkeesi ery'eddebe n'afuuka topic ne bamukuba n'ebifaananyi nti that is out of the norm. Abaana b'e Makerere abajja e Makerere balina kusitula za leather and all that. You know, I mean, nze ndaba tulingidde mu kintu kye tutayinaako na control. We even don't know the circumstances ennyonyi bwe yapangisiddwa. Osanga n'ow'ennyonyi ali ku advertisement. You know, yabadde n'ayabwerere. I mean, we are debating something. We're analyzing ebyo Bob. We're analyzing ebyo. Mwabakuma ebifaananyi mwe mwatuleetedde obuzibu. Tetumanyi oba n'omwana bamuleetera na mu nnyonyi nga lwakuba bulijjo tetulaba bifaananyi. I mean, this is something that we are less concerned with. Omuntu aba alina ssente ze mumuleka azispending nga bw'ayagala. It is a free world. Ate n'ekirala, I've checked the cars. The cars, the only two Toyota cars. Mulimu Jeep, mulimu Benz, mulimu nezi Ford. Gumotoka motoka. Scientist ng'oyombye. Bana nsaba eddakiika 10 engeri enkya gy'eri census mumpe eddakiika endala 10. Ani abadde alina omuzindaalo? Kati bannange papa ffe abatali mu ggwanga tebagenda kutubala, we are also citizens. Mwatunda ne passport tetugenda babala. Temutuggyako emisolo ku buli ssente ze tusindika. Mwatunda passport temuli bannayuganda. Temutwala emisolo gyaffe. Tetulina national ID. Tuddeyo ku gundi. Ani abadde alina omuzindaalo? Abadde bakuwa nti emmotoka zaddemu ebika bingi. Aye n'ekirala olunaku lumu lwomba mugenda ku mbaga mugula amasuuti ne mweyazika n'amasuuti. Lwomba mukola embaga mweyazika n'amasuuti n'emmotoka. Information ebadde ya Isaiah. Oba yagenze. Tebalina kye batugamba. Ezo emmotoka ze mwalabye awo bwe yimirira buyimirizi ku nguudo z'e Kampala olaba abaana emmotoka ze bavuga. I mean, abaana bayingizaawo ebyuma mu kibuga ennaku zino, like, you know, no man's business. So obwo bummotoka bwalabiddwawo. It is just semanyina lwaki tuli ku kintu kino. Ye economy bagambye economy embi. Mulimu abalina ssente zaabwe. Bw'oba olina ssente okole buli kimu buli wamu. Ate what's the use of money jet? To do everything you want everywhere you want. And what is the use of money? Because you see, because you see, Jet, in life, a human being, you find that a human being needs the basic needs of food, shelter, water, and all that. Kakati, now when you climb up the ladder, now you already have these basic needs. And now that's when you start doing such things. That's why you see we have this mission of Elon Musk and this billionaire from Britain, where they want to take people to space because they have the money, they have done each and everything on this earth, and now they want to what? They want to go and explore the space. So really, that's how money corrupts certain people. So money corrupts. So this guy is actually corrupt. Uganda, Penny. Yeah, because you see, you've satisfied the basic needs. You have the basic needs, but the money is still there. So what do you use it for? Because the people that we're talking about have moved away from the stage of wanting the basic needs. Hey, but now for them, they're at that other level of self-esteem and self-actualization. But the only problem is for us who are discussing, we're still down here below. And you find that for them, the level where they are, that is what they need for their status right now.
Bana Kambawe example, I traveled first class. Well, there's only one time when I traveled first class. I think it was from Dubai. I was coming to New York, but it was by accident. Ekifo kyange kye nali nfunye eri mu economy, omusajja yali company ye musasulidde first class ng'ate ayagala kutuula na mukyala we n'abaana ng'ate bo batudde eri mu economy, kati nze nali ku next seat, so n'avaayo ajja atuule ewa ng'atuule ne famire ye, nze air hostess n'antwala ne ntuula mu first class gye yali alina okutuula. Naye I'm telling you that journey, natuula wali, of course bw'obeera wali abalala tebamanyi nti naawe oli bisaati, balowooza nti naawe oli among the billionaires or the elites. Natuula wali nga olina okusavinga, you know, it was a different feeling, but you don't know how that feeling of sitting in first class had made me, you know, view or desire, you know, like kugamba comfort eyali awo ne comparinga ne bulijjo bwe ntula mu economy. You know, I was reading magazines on business, Bloomberg, New York Times, bichinga bibandeetera, so nga bwe tubeera mukwe oyagala kuvaayo, excuse me, bano bakulusi bakuyiridde obumere obabi kwegamba. But what I'm just trying to say that situation here when I'm first class, made me dream, made me think of widen my scope of, you know. So kadibana abaana abatambuliddeko mu bintu ebyo, even when they cannot afford them, oba muzadde we n'akimuforce nga n'akimuteekamu, osanga nabo balina ekintu ekibatuulamu ne bagamba, oh, this life, this success, I need to work for it. Maybe I need to work as hard, and actually in future I also have my own Porsche car to drive. Or there are different ways of looking at this thing. You know, it even inspires the poor kids who are in school to see, hey, mama, but I think if I work hard, I can also afford such a life. So, let's not only look and say maybe people were showing off, or they were just overspending their money, unnecessarily, you know, as long as these people were able to afford it and give it to their kids and their kids enjoyed, chapter closed. Whether this kid is going to be a poor guy in future or already his future is secured by businesses started by the parents, that is another story altogether. But everything has its own way of its own perspective. Waliwo ekibuuzo kye babuuza Isaiah gy'oli. Waliwo ekibuuzo Idris kye yabuuzizza. Ebbi lekera okuwagira, teekako microphone naawe oyogere. Kera okuwagirira Mukamuwoli mulabi. Enkya bagenda babala. Ebbi teekako microphone yo. Ne text gyawandise sigitegedde. Bana, what does your MM bring on point board? Mobile money ereeta mannya ki? MM is mobile money. Ereeta mannya ki so bakuweerezeeyo ku $? Bw'okoze point. Muyaayo ono naawe, muyaayo, va ku muyaayo ono. Wadde maama wange naye maama. Mbadde njagala kumugamba. Ekiteba ng'otukize emyaka 2 mweka n'ekikubala ng'okyali wa kitaawo. Ojja kubalanga nze. Nawuliddeko bagenda kubawa fine bwe weekweka simanyi bagenda kubasiba bagenda kubawa fine. Myezi 6. Mweriruzi. Banamanya atya nti weekwese bajja wuwo nga toliyo. Nga toliyo nga wagale. Nga wali aliyo tewataggulawo. Alina ku guidelines z'abahaji bazinsindikireko saazitegedde. Nakubalira gy'ogenda okusula ssebo leero. Akati bwe naakeera n'engenda okukola. Tugenda kuteekawo road block, tujja kukubalira ku luguudo. Tujja kukubalira ku luguudo. Anyway, ndowooza that's all we had time for. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo. Mubeere bulungi, census bagende babale. Musalewo w'okusula.
Make your decision wisely. Oyinza ogenda ewuwo waka wenyini bayinza okukumakinga as absent naye nga wewuwo wenyini. So mutuuzine wisely gye munaasula olwaleero Mukama abakuume. Mukumande. Amina. Bye bye.